कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविगत आचार्य सतः असोसर सतः श्री श्रीमद देशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविगत आचार्य अष्टोसर सतः श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम सिखोक श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्वासादि गौरव भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोदान की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय।
गंगामयी यमुनामयी की जय, भक्ति देवी तुलसी देवी की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Text number 31. Tayā vilasiteṣu eshu guṇeṣu guṇavān iva antaḥ-praviṣṭa ābhāti vijñānena vijṛmbhitaḥ. Word meaning tayā, by them, vilasiteṣu, also in the function, eshu, this, guṇeṣu, the modes of material nature, guṇavān, affected by the modes, hiva, as if, antaḥ, within, praviṣṭaḥ, entered into, ābhāti, appears to be, vijñānena, by transcendental consciousness, vijṛmbhitaḥ, fully enlightened. Translation. After creating the material substance, the Lord Vāsudeva expands himself and enters into it. And although he is within the material modes of nature and appears to be one of the created beings, he is always fully enlightened in his transcendental position. Purport. The living entities are separated parts and parcels of the Lord, and the conditioned living entities who are unfit for the spiritual kingdom are strewn within the material world to enjoy matter to the fullest extent. As Paramātmā and eternal friend of the living entities, the Lord, by one of his plenary portions, accompanies the living entities to guide them in their material enjoyment and to become witness to all activities. While the living entities enjoy the material conditions, the Lord maintains his transcendental position without being affected by the material atmosphere. In the Vedic literatures, śruti, it is said that there are two birds in one tree. One of them is eating the fruit of the tree, while the other is witnessing the actions.
The witness is the Lord, and the fruit eater is the living entity. The fruit eater, living entity, has forgotten his real identity and is overwhelmed in the fruitive activities of the material conditions. But the Lord, Paramātmā, is always full in transcendental knowledge. That is the difference between the supreme soul and the conditioned soul. The living entity is controlled by the laws of nature, while the Paramātmā or the Supersoul is the controller of the material energy. Om Tat Sat. So we are in the chapter now, second canto, divinity and divine service. Today we are going to discuss about the material nature and the substances. நாம் இப்பொழுது முதல் ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயத்தில் இருக்கிறோம். இங்கு தெய்வீக சக்தி மற்றும் தெய்வீகத்தின் தொண்டு என்னும் தலைப்பில் நாம் இப்பொழுது இந்த ஜட உயிர்வாழிகளுக்கும் இந்த சாதாரண கட்டுண்ட உயிர்வாழிகளுக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேற்றுமைகளை காண இருக்கிறோம். This material world is temporary but not false. இந்த ஜட உலகம் தற்காலிகமானது, ஆனால் பொய் என்று கூற முடியாது. The Lord grants us over the Prakriti and it creates the material substances. பகவான் பிரகிருதியை நோக்கி தன்னுடைய பார்வையை செலுத்தும் பொழுது பௌதிக பொருட்கள் உண்டாகின்றன. Infinity number of universes manifested from the pores of the body from the Mahavishnu. எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்கள் மகாவிஷ்ணுவின் ரோமத்வாரங்களிலிருந்து உண்டாகின்றன. At the end of the destruction, everything enters into him again. மறுபடியும் பிரளயத்தின் பொழுது அனைத்தும் பகவானுக்குள் நுழைந்து விடுகின்றன. When we break the mud pot or some other things like iron, plastic, elements, whatever, we think we are destroying the things which are created. But truth is, no one can destroy anything in this material world because it is Lord's energy. நாம் ஜடப்பொருட்களை, உதாரணமாக நெகிழிகள் மற்றும் உலோகங்களை உருக்கும் பொழுது நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம் ஏதோ ஜடப்பொருட்களை நாம் அழிப்பதாக. ஆனால் உண்மையில் அவை எதையுமே அழிக்க முடியாது. ஏனென்றால் அடிப்படையில் அவை ஒரே பொருளிலிருந்து உண்டாகின்றன. Even at the end of the Pralaya, Lord Shiva destroys all the universe. That is also not actually the original destruction. பிரளயத்தின் இறுதியில் ருத்ரர் அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் அழிக்கும் பொழுதும் கூட அது உண்மையான முழுமையான அழிவு அல்ல. Animals, human beings, devatas, whoever thinks they are destroying something which is created is actually a wrong term. தாவரங்களோ, விலங்குகளோ, மனிதர்களோ அல்லது தேவர்களோ எதையும் அழிப்பதாக தாங்கள் கருதினால் அது தவறான பொருளாகும். ஏனென்றால் அவர்கள் உண்மையில் அழிப்பதில்லை. No one can destroy the Lord's energy. பகவானுடைய சக்தியை ஒருவராலும் அழிக்க முடியாது. When the potter destroys the parts, the clay is there. ஒரு பானையை நாம் உடைத்து விடும் பொழுது அதில் உள்ள களிமண் இன்னும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. Similarly, whatever we destroy, actually it is a transformation from one state to another. எனவே நாம் அழிப்பது என்று எதை கூறுகிறோமோ அது உண்மையில் உருமாறுதலைத்தான் நாம் கூறுகிறோம். So we cannot destroy the molecules. We are just destroying the structures. உண்மையில் அணுக்களை நாம் அழிப்பதில்லை, அவற்றினால் உண்டான பொருட்களையே அழிக்கிறோம். At the end of destruction, water joins with water, air joins with air, earth joins with earth, fire joins with fire, ether joins with ether. பிரளயத்தின் இறுதியில் ஆகாசம் ஆகாசத்துடனும், நீர் நீருடனும், பூமி பூமியுடனும், காற்று காற்றுடனும், அக்னி அக்னியுடனும் கலந்து விடுகின்றன. If we destroy something, it doesn't mean that we made disappear the substance completely. ஏதோ ஒரு பொருளை நாம் அழிக்கிறோம் என்றால் அந்த பொருளை முழுமையாக இல்லாமல் செய்து விட்டோம் என்பது பொருள் அல்ல. So we should not use the destroying. We should use the word transformation of energies or substances. எனவே நாம் அழித்தல் என்ற பதத்துக்கு பதிலாக ஒரு பொருளை உருமாற்றம் செய்வது என்ற பதத்தை தான் உண்மையில் பயன்படுத்த வேண்டும். Everyone blames this material world is because of miseries. Everyone saying this material world is full of faults. Everyone saying this material world contains so many ugly and bad things. இந்த ஜட உலகம் துன்பத்திற்கு அதிகமாக உண்டாக்குகிறது. இதனால் இதில் நல்ல நன்மை அல்லாத பொருட்கள் பல நிறைந்திருக்கின்றன என்று இந்த ஜட உலகத்தை குறை கூறுகிறார்கள்.
Most of us we say this material world is some faults. பொதுவாக நாம் இந்த ஜட உலகத்தை குறை கூறுகிறோம். But this material world is also one of the energy of the Lord. How it would be faulty? ஆனால் இந்த ஜட உலகமும் பகவானுடைய ஒரு சக்திதான் என்னும் பொழுது அதில் எவ்வாறு குறைகள் இருக்க முடியும்? So Lord have some faulty? பகவானிடம் குறைகள் உண்டா? No, actually because of dvanda nature, duality mentality, we certificate this world is bad. உண்மையில் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த இருமை பாவத்தின் காரணமாகத்தான் இந்த ஜட உலகத்தில் சில விஷயங்களை தீயவையாக கருதுகிறோம். When we go near by the canal, we close our nose because we cannot tolerate that bad odor. சாக்கடையின் பக்கம் போகும்பொழுது நாம் மூக்கை பொத்திக் கொள்கிறோம், ஏனென்றால் அந்த துர்நாற்றத்தை நம்மால் சகிக்க முடியவில்லை. But ox and buffaloes happily enjoying there. ஆனால் எருமை மாடுகள் அங்கு ஆனந்தமாக குளிக்கின்றன. So in this material world, some things we don't like, other living entities may like. எனவே ஜட உலகத்தில் நமக்கு விருப்பமில்லாத பொருட்களை மற்ற உயிர்வாழிகள் விரும்பலாம். Because of dual nature, I like this, I don't like this, so we judges this world is full of faults. என்னுடைய இருமையின் காரணமாக இது நல்லது இது தீயது என்று நான் தீர்மானிக்கிறேன். இதன் காரணமாகத்தான் இந்த உலகத்தில் நான் குறை காண்கிறேன். So the conclusion is that Lord's creation and Lord's energy don't have fault. எனவே நாம் வரக்கூடிய முடிவு பகவானிடமோ அல்லது பகவானுடைய சக்தியிடமோ எந்த குறைகளும் இல்லை. And no one can destroy the Lord's energy. It is just a transformation. மேலும் பகவானுடைய சக்திகளை யாராலும் அழிக்க முடியாது, உருமாற்றமே செய்ய முடியும். But how to see it? இதை எவ்வாறு காண்பது? This world is meant for material assets for living beings. Here accessing the Lord is not easy. இந்த ஜட உலகம் இந்த ஜட உயிர்வாழிகளுக்காக இது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை கொண்டு பகவானை புரிந்து கொள்வது இயலாது. Also we don't have spiritual body to access the Lord easily here. நமக்கு ஆன்மீக உடல் இன்னும் இல்லை, எனவே பகவானை அடைவதும் கடினம். So though this world is one of the energy of the Lord, we should get out from here because Lord is spiritual, I am also spiritual. Why I should stay here, something material area? இந்த உலகம் ஜடமயமானது, பகவானுடைய ஒரு சக்தி. நான் இதிலிருந்து வெளியேற வேண்டும். அவ்வாறு வெளியேறி பகவான் அல்லது அவருடைய சொந்தமான சக்தி அது இருக்கும் இடத்தை நான் அடைய முயல வேண்டும். All of we accepted ourselves to serve the Lord, but we are living inside the material body under the condition of the material modes. We cannot execute our services properly. நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை ஒத்துக்கொள்கிறோம். ஆனாலும் நாம் ஜட சரீரத்தில் ஜட பொருட்களோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கும் பொழுது முழுமையான விதத்தில் பகவானுக்கு சேவை செய்ய இயலாது. So getting out from here by spiritualizing ourselves, by spiritual thinking and spiritual speaking and spiritual actions, will step by step going to spiritual nature. எனவே ஆன்மீக எண்ணங்கள், ஆன்மீக பேச்சுக்கள், ஆன்மீக செயல்பாடுகள் இவற்றை நாம் தொடர்ந்து கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நம்மையே ஆன்மீகமாக மாற்றிக்கொண்டு அந்த ஆன்மீக உலகத்திற்குள் நாம் நுழைய முடியும். One more thing is that this material world cannot function himself without the help of Lord. மேலும் இந்த ஜட உலகம் தானாகவே செயல்பட முடியாது, பகவானுடைய துணை தேவைப்படுகிறது. He creates and expands himself and enters into it. பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டித்து தன்னை விரிவங்கப்படுத்திக் கொண்டு இந்த உலகத்திற்குள் நுழையவும் செய்கிறார். As a Paramātmā feature, Kshirodakashayi Vishnu enters into each atom of the universe. பரமாத்மாவாக க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுவிற்குள்ளும் நுழைகிறார். Also he living with each individual in the heart of every living being. மேலும் ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் இதயத்திலும் அவர் குடிகொண்டிருக்கிறார். If we see this material world and living entities, everywhere Lord's hand is there. எனவே இந்த ஜட உலகத்தையும் உயிர்வாழிகளையும் காண்போமானால் அனைத்து இடங்களிலும் பகவான் குடிகொண்டிருக்கிறார். We have to see in their perspective, like if we see tree, animals, friends, relative, enemies, etc., whatever we see, we have to see the Lord within all living entities, in all the atoms and all creation.
தாவரங்களோ விலங்குகளோ மனிதர்களோ மற்றும் உயிரற்ற பொருட்களோ அனைத்திலும் பகவான் இருப்பதை நாம் காண வேண்டும். Also we have to see the Lord within the stone, mud, mountains, buildings, everywhere. கல், மண், கட்டிடங்கள் போன்ற உயிரற்ற பொருட்களிடமும் பகவானை நாம் காண வேண்டும். Everywhere Lord is there. He is within each atom. All bondages stay strong because of Lord in it. பகவான் எங்கும் வீற்றிருக்கிறார். பொருட்களால் ஆன அந்த ஜடத்தால் ஆன பொருட்கள் அனைத்தும் நிலை பெறுவதற்கு காரணமாக அவரே விளங்குகிறார். But are we seeing the Lord in all the areas? That is the question. ஆனால் நாம் இவ்வாறு காண்கிறோமா? Because we are sadhakas, we cannot see in this point of view all the time. நாம் சாதகர்கள் என்னும் காரணத்தினால் எல்லா சமயங்களிலும் இந்த உணர்வை நாம் கொண்டிருப்பது சாத்தியமில்லை. If we see Lord everywhere, then we may in prema bhaktas. பகவானை எங்கும் நாம் காண்போமானால் பிரேம பக்தர்களாகி விடுவோம். But if we practice, we can see the Lord everywhere. ஆனால் தொடர்ந்து பயிற்சியின் மூலமாக இவ்வாறு பகவானை எங்கும் காண முடியும். The Lord is in every atom and living beings with inside the living entities. Sometimes he incarnates also. பகவான் அணுவிற்குள்ளும் உயிர்வாழிகளுக்குள்ளும் இருந்த பொழுதிலும் கூட சில சமயம் அவதாரங்களையும் எடுக்கிறார். But still Lord cannot contaminate any of these material things. ஆனாலும் இந்த பௌதிகமான பொருட்கள் அவரை ஒருபொழுதும் களங்கப்படுத்த முடியாது. The Lord is the creator of material worlds and material modes. If he is affected by this means, then he is not the creator. ஜட உலகங்களையும் ஜட குணங்களையும் பகவான் சிருஷ்டித்திருக்கிறார். அவற்றால் அவர் கலங்கப்படுவாரானால் அவற்றை அவர் சிருஷ்டித்திருப்பது சாத்தியமில்லை. He remains spiritual. He never mingles with material things. அவர் எப்பொழுதும் தன்னுடைய ஆன்மீகத்தன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்கிறார். பௌதிக பொருட்களோடு அவர் கலப்படம் அடைவதில்லை. Like the oil is never mixes with water. Although oil and water, it appears maybe live together. உதாரணமாக எண்ணெய் நீரோடு கலப்பதில்லை. அவை இரண்டையும் ஒன்றாக சேர்த்தாலும் கூட கலந்து போவதில்லை. So we are living in the Lord's energy, but because that is external energy contains material modes, we cannot remember our position. எனவே நாம் பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி 3 குணங்களால் ஆன இந்த சக்தியில் இருப்பதன் காரணமாக நம்மால் பகவானை நினைவு கூற முடியவில்லை. If you remember also that modes, the material modes don't allow us easily to attain our goal. பகவானை நினைவு கூர்ந்தாலும் கூட நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜட குணங்கள் நம்மை பகவானை அடைய விடுவதில்லை. Lord is Vibhu and he is not affected by material modes and he is also the creator. பகவான் விபு என்ற காரணத்தினால் மேலும் சிருஷ்டிப்பவராகவும் இருப்பதால் ஜட குணங்கள் அவரை களங்கப்படுத்துவதில்லை. But we are Anu and we are also not created the material modes because we are a small particle. Nature is to may get ignorance. ஆனால் நாம் அணுக்கள், நாம் ஜடத்தால் செய்யப்படவில்லை என்றாலும் கூட இந்த ஜட குணங்களின் தாக்கத்தை நாம் பெறுகிறோம். இதன் காரணமாக நாம் இந்த அறியாமைக்குள் வீழ்ந்து விடுகிறோம். So as much as possible we do the spiritual activities by thinking, speaking and doing actions, will step by step get out from these material contaminations. எனவே மனம், வாக்கு, செயல் அனைத்தையும் ஆன்மீகமாக நாம் மாற்றும் பொழுது இந்த ஜட உலக களங்கங்களிலிருந்து நாம் படிப்படியாக விடுபடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Any doubts, bro? Any online question, bro? There are about 40 devotees have joined online. There are no questions online, Prabhu. अंतर्राष्ट्रीय भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय.